Naam, ni picha za mubashara hapo kutoka Bondo, Opoda Farm, boma la Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye sasa ni marehemu. Huku ni Bondo katika kaunti ya Siaya ambapo kuna mkesha ambao unaendelea, waombolezaji wakiwa wamewasha mishumaa, lakini wakati huo huo kuna shughuli sawia na hiyo inayoendelea katika kaunti ya Kisumu, katika ukumbi wa Mama Grace Onyango ambapo Laura Otieno yupo. Laura, hujambo? Bila shaka imekuwa siku ndefu na wakati mzito kwa taifa zima na haswa kwa watu kutoka eneo la Nyanza, kwa sababu huyu ni kijana wao ambaye amefariki, kiongozi wao, kinara wao ambaye amefariki. Hebu tueleze taswira imekuwaje mchana mzima na sasa hivi ni kipi kinachoendelea katika ukumbi huo wa Mama Grace Onyango? Na Mashirima, kwa sasa kuna kundi la kina mama ambao walikuwa wanafanya mkesha kuhusiana na swala zima la kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na kama ulivyosema ni eneo hili la Nyanza ni ngome ya Odinga kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuanzia asubuhi kumekuwa na watu ambao wanaomboleza. Walianza hapo jana, lakini hata leo asubuhi kuna baadhi yao ambao walikuwa wanazunguka mjini wakiwa wamebeba matawi, wengine wakiwa wamebeba mabango, na manake kulikuwa na vile screens ambao vilikuwa
katika sehemu mbalimbali huku Kisumu jijini, watu walikuwa wanafuatilia. Kwa hivyo ilikuwa kwamba mtu anakuja anaangalia kidogo, kisha wanaondoka, wanaenda wanaomboleza, kisha wanarejea. Biashara nyingi leo pia, kuna baadhi ambazo zilikuwa zimefunguliwa, lakini nyingi zilikuwa zimefungwa, wengi wakisema kuwa wanasubiri wakati ambapo mwili wa marehemu Raila Odinga utafika eneo hili siku ya Jumamosi. Kuna baadhi ya watu ambao tayari walikuwa wamekuja hapa. Karibu kwenye Citizen TV. Anza na jina na utuambie maombolezo yako kwa leo. Nashukuru. Kwa majina ni Flash Mwatha Kenya. Mimi mkazi wa Nairobi, na mimi nilikuwa kwa shughuli zangu ambazo nilikatiza wakati nilisikia na nimekuwa hapa, nimekuwa mpaka Bondo, nimerudi tena hapa, bado tunaendelea kumuomboleza waziri mkuu. Nimeona maajabu kwa sababu kila mtu kila mahali ni maombolezo hapa, na mimi nataka nishukuru serikali, nataka nishukuru Rais Ruto, manake amesimama na familia na hii jamii. Inakumbuka kwamba pia alikuwa rafiki wa karibu wa mwisho wa baba siku zake za mwisho. Na kwa familia, kwa watu wa hapa, nasema Mungu amweke mahali pema peponi, na tunasema pia sisi tunaomboleza kama taifa, kama ulimwengu mzima, na baba atakumbukwa manake aliwacha watu wake kwa mikono mzuri. Na nasema asante sana kwa serikali. Nasema asante sana kwa waombolezaji, nasema asante sana kwa wale watu tumepata makabondo nyumbani, na wale ambao wanaendelea kusimama na hii familia. Asante sana. Na kama ulivyosikia Mashirima, ni kwamba hivyo ndo taswira ilivyo kwa sasa. Kuna hafla yenyewe ambayo inaendelea, na kama alivyosema hapo awali, ilikuwa ni kwamba watu wanaomboleza kisha wanarejea, lakini kile ambacho kilikuwa ni cha mno kabisa ni kule ambapo kulikuwa na kikao na gavana wa Kisumu Nyong'o, ambaye alitangaza kuwa kutakuwa ile hafla ya kuangalia ama kuwa watu kufanya ile viewing ya mwili wa Raila Odinga umehamishwa kutoka uga wa Moi Stadium hadi uga wa Jomo Kenyatta iliyoko eneo la Mamboleo. Kwa hivyo hapo kesho ndio tutajua mbivu na mbichi, lakini kwa sasa kile ambacho inaendelea ni maombolezo tu. Watu wengi wako na huzuni, wengi wanasema kuwa hawajui hatima ya kesho itakuwa ni gani, maana kwa muda mrefu walikuwa wanamtegemea Raila Odinga kutoa mwongozo wa kisiasa. Kwa sasa wanasema kuwa mwenge umezimwa, hivyo basi wanangojea kuona taswira itakavyokuwa, lakini tutawajuza mbivu na mbichi kuhusiana na hafla mzima ya maombolezo na mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na Mlora Utino hapo kutoka kaunti ya Kisumu katika shughuli hiyo inayoendelea katika ukumbi wa Mama Grace Onyango huko Kisumu, lakini pia kuna shughuli inayoendelea huko Bondo. Shughuli zote zikiwa za mkesha wa kutoa heshima za mwisho kwa mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na tukirejea hapa studioni, mtazamaji, tunazidi tu kufuatilia matukio na matarajio ya siku za hadi siku ya Jumapili ambapo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa anazikwa katika kaunti ya Siaya. Hapa studioni niko nao wanahabari wetu Emmanuel To na Benki. Union. Raila did not lose the election because he was a bad candidate. He lost the election because when Francophonie and Muslim Africa have a candidate against an Anglophone candidate, they will. So that was the basis of his defeat. Okay. It was not the internal mechanisms of his campaign. So it wasn't mismanaged from... No. There might have been mismanagement. Yeah. And some of the conduct of Ruto did not help too much. Okay. For example, I mean, there have been examples. Yeah. But that notwithstanding, it was always a tall order when you get a Muslim who speaks French running against a non-Muslim who speaks English.
It's just the dynamics of that the race. combination is much majority of the membership of African Union. Well, it's a numbers game at the end of the day. Yeah. But it seems to be a point that, we lost the president that we never had. Yeah. Some say he's a Pan-Africanist and he should have ascended to higher positions, but unfortunately we definitely didn't see that materialize. But all things said and done, this is a man whose legacy will live on beyond generations, and it was a pleasure just hearing from you, Dr. Mukisa Kitui, in terms of your reflection of your life alongside Raila Amolo Odinga. And of course we tell you pole sana because you've lost a companion. The body of the former Prime Minister, which is draped in the flag that he had loved all his life with considerable ease and winning over people, the nationalism that he has displayed of his political career, as well as the final moments of the former Prime Minister before his death in India yesterday on Wednesday. A shocking time for the country and for the family of the former lawmaker, the former Prime Minister, and the ODM party leader. The sea of humanity waiting for the arrival of the body of the Prime Minister Raila Odinga. This was moved from Parliament given the logistical nightmare that it had, according to the planners and the committee that was tasked to prepare the funeral of the former Prime Minister, the nightmare that it had presented the protocol team at the National Assembly, where the public viewing was to take place, as was the case for the former heads of state, Daniel Toroitich Arap Moi and Emilio Stanley Mwai Kibaki in Parliament. Moi in 2020 died on the 4th of February 2020, and Emilio Stanley Mwai Kibaki, who passed on 22nd of April. So let's now cross over to the Moi International Sports Center, Kasarani, and listen in to what's happening there.
And the body of the former Prime Minister Raila Odinga, draped in the Kenyan flag and on the gun carriage, is now inbound Kasarani and accompanied by the multitude of supporters since it was flown back to the country this morning from India in the journey yesterday that started at the Jomo Kenyatta International Airport, the Kenyan delegation led by the Prime Cabinet Secretary, which escorted back the body of the former Prime Minister. And the live pictures are coming to you from the precincts of the Moi International Kasarani Stadium that is on the gun carriage, the military gun carriage, draped in the Kenyan flag, and the services from the defense forces that are also giving their respects in regards to the state funeral that was accorded the former Prime Minister by President William Ruto. And there you can see lawmaker Millie Odhiambo singing alongside the supporters of the former Prime Minister, and their vehicle is now inbound the Moi International Sports Center, Kasarani. And this is a day after the passing on of the former Prime Minister Raila Odinga, the ODM party leader, as well as the former Prime Minister who has served as a parliamentarian and also a key ingredient of the Grand Coalition government. Of course, deep history, a man who has won the hearts of the millions who have today poured onto the streets of Nairobi and across the country with considerable ease. The socialism in him, the fight for equity, justice, accountability, good governance, and the void that they said that he has left the country's political arena is the growing sense of concern and the uncertainty which they continue to express, and who then takes over the former Prime Minister's political baton, both at the party level and also at the national level. The public viewing of the body of the former Prime Minister was moved from the National Assembly as earlier planned, following the communication yesterday issued by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, who chairs the committee that is mandated to prepare the funeral of the former Prime Minister. And due to the logistical nightmare fears that it had presented this morning, a communication was issued to the supporters of the former Prime Minister and the party to head to the Kasarani Stadium for the public viewing of the body. And we can communicate now that the body has arrived at the Kasarani Stadium, and the directions will be given on how the public viewing will be taking place. Among the leadership of the party who this morning had managed to cool the supporters of the Prime Minister at the presence of Parliament, who are waiting even before the arrival of his body, were Otiende Amolo, the lawmaker representing Rarieda constituency, and it was up until the intervention of the Embakasi East lawmaker Babu Owino and the ODM Party Secretary General Edwin Sifuna, who was part of the delegation that was airborne for more than 17 hours to bring back the body of the former Prime Minister. And this, of course, is part of the coverage that will be giving you alongside what will be happening in Bondo, his home, where he will be laid to rest. And my colleague Sam Gituko has been giving us where the final rites for the former Prime Minister will be taking place. And on Sunday, it will mark exactly 72 hours as he had wished to be laid to rest on Sunday, and that will be happening in Bondo. But that will be preceded by a series of events, as you can witness at the moment today, of the former Prime Minister, which is the public viewing of the body of the former Prime Minister, now taken off the military gun carriage
draped in the Kenyan flag that he loved for so long, his entire life. And now it's taken into the Kasarani Stadium upon the shoulders of the services from the Defense Forces in their ceremonial attire, who since this morning have been with a snail pace along Mombasa Road from the Jomo Kenyatta International Airport, taking his body until its arrival at the Kasarani Stadium, the 60,000 seater stadium where people, as you can see, have almost filled to capacity, and also taking the pitch space at the stadium. And thereafter, of course, will be the starting of the public viewing of the former Prime Minister. Still photos of the former MP, former Prime Minister, the ODM party leader, who has with ease won over the hearts of many Kenyans, today playing before our own eyes the support that he has commanded among millions of Kenyans. And there we go, the stadium almost filled to capacity, if not full. And they are also in the company of millions of others who are following this live. A frontline in the defense for human rights, an advocate, a Pan-Africanist and nationalist, the patriot, the dexterous, the bold, the geostrategist, Raila Amolo Odinga. Born in Maseno in the county of Kisumu, up until the apex of Kenya's politics, becoming, if not the most, one of the most consequential politicians that the motherland has ever produced. A man engineered for different seasons, and against all the odds when ruled out, has managed to defy the odds. And from the ashes at the odd times, he has managed to overcome the challenges of his time, dating back to when he was first elected to parliament, then, and also as a parliamentarian, especially after the 1997 elections, when he had extended an olive branch to President Daniel Toroitich Arap Moi, who was under considerable pressure after his re-election.